Okay, Assalamualaikum and hi semua. So, kita masih di chapter alkene. Okay, cuma dekat sini kita akan discuss the last learning outcome, which is this one. Identify the position of double bond through ozone resist reaction with hot acidified KMnO4. So, before this, kita dah belajar from reactor nak determine product. Kita dah belajar lah ozone resist macam mana, reaction with hot acidified macam mana. But now most of the soalan dia akan bagi kamu produk and then dia suruh kamu determine alkene tu punya structure macam mana. So you should know where is the double bond. Okay. Right. So itu yang kita akan buat hari ni. Okay. So jom kita start with example 1. Alright. So an unknown alkene with a formula of C7H14. Okay. So now kita dah tahu that alkene ada carbon 7, ada hidrogen 14. Okay, undergo oxidation with hot acidic potassium permanganate to form propanoic acid and butanoic acid. So, what is the structure of this alkene? Okay, so let us write down all the information given. First, dia cakap C7H14 ni adalah alkene. Okay, and then this alkene is reacted with potassium permanganate adalah KMnO4 lah. Okay, so KMnO4 and then dia cakap hot. Okay, so hot maksudnya ada heating. So dia ada mention the word acidic here. That mean H plus lah. Okay, so KMnO4 H plus heat and then dia dapat product. Two product and that product adalah propanoic acid and butanoic acid. Okay, so saya saja tulis nama dia dekat bawah. Sebab kita nak draw propanoic acid. Okay, if you see the word oic tu maksudnya structure ni adalah carboxylic acid lah. So the same for this one. Cuma beza dia ini prop. That's mean 3 carbon. Ini but. So maksudnya 4 carbon. CH3, CH2, C, double bond O, OH. Okay, so that is our propanoic acid. And for butanoic acid should be CH3, CH2, CH2, C, double bond O, OH. Okay, from this question, okay, kamu kena tahulah, okay, carboxylic acid tu macam mana structure dia. Lagipun kita dah belajar di chapter 4. Okay, so from this product, okay, we need to determine the structure of alkene. Okay, kita tak boleh main lukis je. Kita kena tengoklah dekat mana that alkene tu berputuskan. So dekat situlah kita akan sambung dia punya produk dia. Okay, so for this one, kalau kamu nak faham betul-betul, you have to make sure that you understand reaction daripada alkene nak menghasilkan produk tu, kamu kena betul-betul faham. If from alkene nak hasilkan produk pun kamu tak faham, then you will not understand my explanation here lah. Okay, so kena revise balik yang before this, then only back to this one. Okay, so this reaction adalah oxidation reaction. So kita tahulah kita akan oxidize jadi carboxylic acid pun ada, jadi ketone, ada yang stop dekat ketone je, tapi ada yang jadi carbon dioxide and water. Okay, so itu saya dah bagi tips dekat kamu. You have to look at your carbon-carbon double bond. Okay, and let's say lah if your carbon tu, one of your carbon tu ada no hydrogen. Okay, so your product will be ketone. But if you have one hydrogen, then your product will be carboxylic acid. Tapi kalau carbon kamu tu ada 2 hydrogen, so dia akan jadi carbon dioxide and water. Okay, so ini saya cakap pasal carbon dekat sini lah. Okay, depend apa yang dia attach with. Okay, kalau dia tak ada attach dengan any hydrogen, dia jadi ketone. Kalau ada 2 hydrogen dekat sini, ini hydrogen, atas ni hydrogen, so maksudnya dia akan jadi CO2 and H2O. Okay, itu yang hari tu kita belajar. Okay, so sekarang kita tengok sini. Produk kita carboxylic acid, COH, COH. That means initially, okay, this carbon dia ada double bond dan dia ada satu H sebenarnya. Okay. So, kalau nak lebih senang, saya akan redraw this structure. Okay, so saya dah redraw balik. Okay, so as you can see over here, ini adalah propanoic acid, this is butanoic acid. Cuma apa yang beza dekat sini adalah saya adjust dia punya ni. So, C double bond O daripada ke atas saya pindah dia ke sini. OH saya letak atas. And then the same for this one. So, C double bond O saya letak sini. And then OH atas ni. Lepas tu the rest of the carbon dekat belakang lah. Okay, but still this is still butanoic acid. Okay, so tujuan saya buat macam ni adalah saya nak draw the structure because
saya tahu actually initially dekat alkene tak ada oksigen ni. Okay, tapi dia ada carbon-carbon double bond that connect these two carbon. Okay, so maksudnya initially this carbon, okay, carbon ni connected with this carbon tapi dia double bond sahaja. And this OH belum wujud tapi sebenarnya H yang wujud. Okay, so this one when we combine these two, okay, our product will be CH3, CH2, CH, and then double bond C, H. Lepas tu sambung lagi CH2, CH2, CH3. Okay, maksudnya dekat sini adalah inilah this area, okay, when this double bond break, okay, dia akan form propanoic acid and this area will form butanoic acid. Okay, alright, so this is our alkene tadilah yang C7H14 tu. Okay, so itu tips dia nak determine alkene adalah draw the product. Try to change the position of double bond O tu so that they are pointing toward each other so that you can just combine the structure straight away. Okay, combine macam tu je. Okay, and then draw balik lah your structure. So for this kind of question you can check your answer lah. Kalau this double bond break, adakah kamu akan dapat the same answer as given? If you can get the same answer as given, that's mean your alkene ni betul. Okay. Right, so that is example 1. I will show you example 2. Tapi example 2A sahaja. And the rest saya nak kamu cuba buat sendirilah. Okay, so example 2A. Sama juga, show the structure of alkene that give the following product of oxidative cleavage with hot concentrated KMnO4. Okay, so kita guna hot KMnO4. That means hot acidic KMnO4 lah. Okay, and then oxidative cleavage ni means dia ada pembelahan, okay, dekat carbon-carbon double bond tu. Okay, so ini adalah product of that oxidative cleavage. Okay, so dia nak kita determine alkene from here. Okay, so kita pun buatlah equation dulu so that we can see clearly what is going on. Okay, and then alkene plus with KMnO4 sebab this reaction is with potassium permanganate and hot, so that means dia ada acidic juga walaupun dia tak mention. Okay, and our product adalah this structure here. Okay, so kita kena redraw balik this structure. Ini adalah carboxylic acid ni sebab CO2 ni kan. So CH3, CH2, C double bond O, OH. Okay, and then another product adalah CO2 and H2O. Alright. Okay, so next kita nak determine lah apa carbon yang ada. Okay, first thing adalah kamu tengok your carbon dioxide and water here. Okay, so carbon dioxide and water quite rare lah. Tapi dekat sini saya dah bagi, okay, kalau ada carbon dioxide and water, that means this carbon, okay, or this carbon, tak kisahlah, ada 2 hydrogen. Okay, so we can predict that from this structure, actually this one dia ada carbon yang ada 2 H and that carbon ada double bond. Cuma kita tak pasti dia bonded dengan apa lagi. Okay, now we need to look at this structure pula. Okay, this structure ada COOH. That means this carbon actually ada CH sahaja and dia ada double bond. Okay, so this structure sebenarnya adalah CH3, CH2, C double bond and then ada H. Okay, so ini pun sama. So now kita sambungkan je dia punya double bond. Okay, so our product alkene adalah CH3, CH2, C double bond, CH2. Okay, so sini ada H. Right, so this is our alkene for example 2A. Alright. So next saya nak kamu cuba example 2B, example 2C and then try this one. Okay, try this one. Saya faham dia macam susah sikit. Tapi tips dia adalah kamu baca soalan and try to buat macam simple mind map kah? Macam simple pathway lah to show A ni react dengan apa dapat apa. Lepas tu A react dengan apa dapat B. Lepas tu A react dengan apa pula terbahagi kepada 2 produk dia. Okay. And then from there kamu akan detect lah dekat mana kamu nak start cari A tu. Structure of A tu bukan semestinya kamu tahu ini ada carbon 6, kamu terus draw
6 macam tu. Tak boleh lah. Okay, because the structure can be straight chain like this or the structure can be branch. Okay, manalah kita tahu kan. So, nak tahu the exact structure of A, baca soalan sampai habis, tukar kepada bentuk mind map and then try to figure out dari mana kita boleh cari dia punya reactant tu, A tu. Okay. Alright, so cuba buat. Okay, and then I will discuss your answer. I will discuss the answer in Google Meet session lah. Alright. Okay, thank you. Bye.